Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to Cooking with Amina. আজকে আমি বানাইমু বিফ বার্গার। আর পেঁয়াজ রে আমি তুরা পেঁয়াজ দিমু একবারে ছোট ছোট করিয়া আমি কাটরাম যত বারিক হয় অত বালা হইব। আর দুইটা কাঁচা মরিচ রে একবারে বারিক করমু যাতে ছোট হইলে যত বারিক হইব অত ভালো হইব। আর এখানেও আমি বিফ কিমা আমি নিছি 500 গ্রাম। আর পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর 1 চিমটি সল্ট আর ডিমর ইয়েলো পার্ট দিছি আর পেপার দিলাম। দিয়ে আমি মাখাই লইলাম বালাটিকি যাতে হালকা হাতে বেশি জোরেও না হালকা মিক্স করে লইলাম বালাটিকি। আর এখানে আমি একটা সস বানাইমু মেইনেজ দিলাম আন্তাজ করিয়া আপনারা আন্তাজ করিয়া দিবা মেইনেজ। আর মাস্টার্ড দিলাম 1 টিস্পুন আর 1 চিমটি সল দিলাম আন্তাজ করিয়া আপনারা আন্তাজ করিয়া সল দিবা। আর বালাটিকে আমি মিক্স করে লইলাম। আর টমাটো দিম বার্গারও লাগিয়া টমাটোরে স্লাইস করে লইলাম। আর পেঁয়াজও দিমু পেঁয়াজরেও স্লাইস করে লইলাম। আর এখন আমি বার্গার বানাই লইলাম। আর বার্গার বেশি একবারে ঠিক হইতো না বেশি পাতলা হইতো না। সাইডও সুন্দর হরিয়া যাতে সাইড ঠিক করে বানাই লইলাম। আমার দুইটা বানানি শেষ আর বাকি যেগুন রইছে আমি এখন পরে বানাইমু। আর আমি অঙ্ক সল্ট দিলাম 1 চিমটি সল্ট আর পেপার দিলাম। আমার এভরিথিং শেষ। এখন আমি ফান্ডে গরম করছি কেন আর অয়েল দিলাইরাম। আমি উল্টাইয়া দিলাম যে সাইডে আমি দিছিলাম সল্ট আর পেপার দিছিলাম আমি নিচে দিয়ে দিছি। আর দিমু 3 মিনিট এক সাইড 3 মিনিট আর এক সাইড 3 মিনিট। আর সাইডে দিয়ে আমি দিলাইরাম আমি পেপার দিছি দিয়ে আমার 3 মিনিট হয়ে গেছে আমি উল্টাইয়া দিলাইরাম।
আমি অনিয়নও দিলাইরাম চিজও দিলাইরাম আর অনিয়নটা আমি উল্টাইয়া দিলাইরাম এখন আমার বার্গার 3 মিনিট হয়ে গেছে 1 মিনিট আর 3 মিনিট আমার এখন বার্গার হয়ে গেছে আমি লামাই লাইছি লামাই আমি এখন বন দিলাইরাম বন দিছি আমি 30 সেকেন্ড দিছি আমার বনও হয়ে গেছে আর এখন আমি সস যেটা বানাইয়া রাখছিলাম ওটা আমি বনের মাঝে আমি দিলাইরাম বালা ঠিকই যাতে মেলে সাইড হইল আর সস দেওয়া শেষ এখন আমি দিয়ে দিলাম লেটিসের পাতা টমেটো আর বার্গার আর অনিয়ন আমার বানানিও শেষ দেখতেও সুন্দর হয়েছে আর যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে আপনারা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবা আপনারা ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম